It is no surprise that with such heroes, this paradise beams with pride, prowess, and patriotism. செங்குருதியால் செதுக்கப்பட்ட இந்திய விடுதலை வரலாற்றை இப்போது ஒரு கண்கவர் ஒலி காட்சியாக காண்போம். We give to you a stunning audiovisual extravaganza with all the pomp and circumstance that is unique to Tamil Nadu. Presenting to you Tamil Man Part 2, choreographed by Shamak Davar, performed by Shamak Davar Dance Company, directed by Vignesh Shivan, music by Navneet Sundar, and curated by Thiru Irai Anbu Avargal, Chief Secretary, Government of Tamil Nadu. We come from a land of inspiring stories, and I, Tamil Man, come with a tale as timeless as me, the story of our freedom. History is written by victors. Truth is written in blood on the soil. என் பிள்ளைகள் காணாத போர் முனைகளா, அவர்தம் நெஞ்சில் தீண்டாத வாழ் முனைகளா. இந்திய மக்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க உயிர் நீத்த தமிழக வீரர்களின் கதை இது. This is not just a story, but a memoir of greatness. We were nurtured to be free men. Our kings led us by example. Their courts encouraged free speech and their harmony with neighboring kingdoms, a sense of unity. We were neighbors of great kings like Ashoka, coexisting with one another. And so, peace prevailed. ஆனால் இங்கு நெஞ்சில் வஞ்சம் தாங்கி வந்தனர் சில அந்நியர்கள். Our own mother was made to bend to the force of colonial empire. Her people separated, discriminated, and split. And from this land split in two, a few men stood tall and brave, the Palayakarar, or Polygars. Marudanayagam, Puditevan, Ondiveeran, Azhagumuthukom, Kattabomman, with Sundaralingam. Puditevan was the first to say no to the unfair taxes levied on the people. And in that line of royalty came a warrior like none other, Marudanayagam. அந்நியர் தாய்மண்ணை அடிமையாக்குவதை தாமதமாகவே உணர்ந்து கொண்டாலும் வீரத்துடனும் தீரத்துடனும் போரிட்டான். மதுரை முற்றுகையில் மருதநாயகம் வென்றிருந்தால் இந்தியாவின் வரலாறே மாற்றி எழுதப்பட்டிருக்கும்.
அந்த சரித்திரத்தை புரட்டி போட்ட ஒரு போர். Years from then, we waged our first mutiny against this injustice as early as 1806 in Vellore. In this line of verse stands Kattabomman. திரை வரி வண்டி வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கு ஏன் கொடுப்பது கிஸ்தி? எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, ஏத்தம் வைத்தாயா? For revolting against the colonists, he was sentenced to death. His final words at the gallows inspired generations to come. Arose Marudapandiyars, the Dayaks of Sivagangai, who weaponized and redesigned our arms to match that of our enemies, including the famed Valari, passed on to the next generation. And came the time of Velu Nachiyar, the Queen of Sivagangai. A master of martial arts and the bravest of patriots. அவள் பழகாத ஆயுதமில்லை, அவளை கண்டு கலங்காத எதிரி இல்லை. She achieved victory after victory with the support of a loyal soldier and the first woman commander-in-chief, Quili. This woman was celebrated by the people for their bravery and valor. And Velu Nachiyar was crowned queen. But the enemies grew stronger by the day, stocking up on weapons to destroy the peace of the people. But our commander-in-chief is a fierce protector, just like her queen. Lathered in ghee, Quili decided to make the ultimate sacrifice, her life. Quili was the first of her martyrs.
தன்னையே திரியாக்கி பலர் நெஞ்சில் சுதந்திர தீ மூட்டிய வீர தமிழ் மங்கை. Then came the time of a new weapon, mightier than the sword, the pen. G. Subramaniam, a celebrated journalist and a founder of the Hindu, created Sudeshamitran, the first Tamil journal. Ayodhidasa Pandidar, திராவிட அரசியல் வார்த்தை களஞ்சியத்திற்கு அரிய சில சொற்பதங்களை ஈந்தவர். ஆதி திராவிடர் என்ற கௌரவமான பட்டத்தை பழங்குடியினருக்கு தந்தவர். In the line of wordsmiths came the time of Bharatiyar, whose poetry was music to the ears and the meaning fuel to our minds. என்று தடியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம். வந்தே மாதரம், ஜெய வந்தே மாதரம். என்று தடியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம். வந்தே மாதரம், ஜெய வந்தே மாதரம். நொந்தே போயினும் எந்தே மாயினும் நம் தேசத்தர் உவந்தே சொல்வது ஒன்றாய் நின்று வென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வழி குன்றாதோதும். என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், the words that inspired an entire nation. And in that order comes the great V.O. Chidambaram, who challenged the colonial authority not just over land but also sea. Founder of Swadeshi Steam Navigation Company, எங்கள் கப்பலோட்டிய தமிழன், எங்கள் செக்கிழுத்த செம்மல். Vanjinathan inspired the youth with his patriotic fervor. Then came the time of Ahimsa. திரு மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி பாரிஸ்டர் அவர்களை மகாத்மாவை உணரச் செய்தது என் மண். Then came another great leader and liberator, Thandai Periyar, who reformed society and uplifted the oppressed masses, bringing unity among all. But wild forces did not yield, trying to erase my people's voices, identity, flag, and spirit. And even in these times of darkness, one hand did not give in, as we were charged with lathis, beaten to submit. One flag remained high. உயிர் பிரிந்து உடலாலும் கொடிகாத்தான் திருப்பூர் குமரன். This flamed the liberation of our mother, and we honor all those
that fought for her, boasting of the most number of women to participate in the good fight. Anjalai Ammal, Tillayadi Valliyamai, Periyar E.V.R. Nagamani, Jabamani, Masilamani, A.R. Kannammal, Captain Lakshmi, K.B. Sundarambal, and many like them. All for independence. Preserved and protected decade after decade by our honorable leaders. From Modarinyar Rajaji, Karmaveerar Kamaraj, who set the standards of education, Periyar Anna, who gave our identity, our name, Tamil Nadu, Kalaignar Karunanidhi, for the social justice and equality that prevails, Makkal Tilakam MGR for his ingenious, and Selvi J. Jayalalitha, who strived for empowerment of girl children. To our Honorable Chief Minister present here with us today, to M.K. Stalin, carrying the legacy and baton of our forefathers to make a difference. And so we celebrate, not yesterday or today, but 75 years of our independent India. And I, Tamil Mann, am honored to have shared a part of my history with you all, coming from far and wide, to be part of this great land, to be part of this great story. தமிழா தமிழா தமிழாலே புகழாய் திகழ்வோம் தமிழ் போலே அழியா எழிலே அழகே மொழியே அழியா எழிலே அழகே மொழியே மலைத்தோமே உன் கதையாலே பிழைத்தோமே உன் தயவாலே மலைத்தோமே உன் கதையாலே இழைத்தோமே நம் தமிழாலே தமிழா தமிழா தமிழாலே புகழாய் திகழ்வோம் தமிழ் போலே அழியா எழிலே அழகே மொழியே அழியா எழிலே அழகே மொழியே மலை குளர்வாலே ஒன்றுபடு தமிழா உறவாக உரிமையெடு தமிழா உளமாற பெருமைப்படு தமிழா உயர்வான தமிழா 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 தமிழாலே புகழாய் திகழ்வோம் தமிழ் போலே அழியா எழிலே அழகே மொழியே அழியா எழிலே அழகே மொழியே அழியா எழிலே அழகே மொழியே அழியா எழிலே அழகே மொழியே எல்லோரும் ஒரே குலம், எல்லோரும் ஒரே இனம். We're all one. Vande Mataram. இன்று நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க நமக்காக இந்த மண்ணில் உதிரம் சிந்தி உயிர் நீத்த போராளிகளை, தியாகிகளை நினைத்து உணர்ச்சி வசப்படுவதா, அல்லது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த இந்த நிகழ்வுகளை கண் முன்னே தத்ரூபமாக சித்தரிக்க மேடையின் பின்னே யந்திரமாய் இயங்கி துரிதமாய் ஓடி ஓடி உடைகளை அணிகலன்களை மாற்றிக்கொண்டிருந்த இந்த 100 இளைஞர்களை குறித்து உணர்ச்சி வசப்படுவதா? இவ்வளவு அழகாக இதை உங்கள் கண் முன்னே நிகழ்த்திய இந்த நிகழ்ச்சியின் நடன இயக்குனர், இசையமைப்பாளர், ஒட்டுமொத்த இயக்குனர், பங்கேற்ற இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் பலத்த கரவொலியை தெரிவிக்க நான் அன்போடு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன்.